Hola amigos, estamos en Espacio Marcial, en nuestro capítulo número 22, con otro invitado de lujo, desde Estados Unidos también, con un gran maestro como lo es el maestro Ed Parker Jr. ¿Cómo está, maestro Ed Parker? Thank you. Juan. Bueno, un gran invitado, no mucho más que agregar, más que lo que es el mismo y su presencia. Así que muchas gracias. Thank you very much. Do we call you Sensei? What's the name we should refer to you so we can clear that? Whatever you feel comfortable with. I just go by Ed. I don't really get into the titles, but it depends on the culture, depends on the situation. I usually, with my students, they call me the proper etiquette, but when you're not my student, I don't find necessary. Okay, but your student, they go by Sensei. We don't want to be disrespectful, so whatever you. They just call me Mister. Okay. Maestro. Okay, sir. Thank you. Yeah. Ya, la primera pregunta que yo quería hacer al maestro tiene que ver con un tema netamente relacionado con su padre. Por ejemplo, Brandon Lee decía que era una bendición ser hijo de Bruce Lee, pero a la vez también le complicaba porque siempre daban papeles de actor de artes marciales y no lo dejaban desarrollarse en otro ámbito. ¿Cómo fue esa relación en este caso de tener un padre con tanta relevancia o tanta figura en este caso de Park? Okay, so his first question is about how was you to be the son of your father? It was that he named, for example, Brandon Lee said that it was good for a side but very bad in the other side because it constantly puts you in the position of being the son of, and that sometimes is very complicated. How was that for you? I don't know another life, so it's the only life I know. Every life has pros and cons. Everything, there are loyal students of my father's that have become my friends, and there are loyal zealots. In some cases, they're kind of crazy, and you have to deal with both sides. You deal with good people, and you deal with not so good people. So, local la cabeza, Okay. Dice que bueno, que es la única vía que él conoce, así que tampoco podría definirlo mucho, pero que como todo tiene cosas buenas y cosas malas. Hay estudiantes que son leales a su padre, que lo tratan muy bien y que son actualmente sus amigos, y hay otra gente que tampoco es tan agradable, pero que es parte de lo que es, ¿no? So how do you started in martial arts? Do you wanted to start? Was a family pressure? What age family were pressure. You started with Kenpo, or you did something else before? How was it? No, there was family pressure, but not too much pressure. There were two families. One family gave their children a lot of pressure, and my father saw that, and he didn't want to give us pressure, so he gave us once a year. He'd say, go to the studio and train. Mm-hmm. And if we liked it, we'd continue. If we didn't, he'd try it another year later. And so I didn't start really taking it serious until I was, 18, 19. Okay. Le pregunté cómo se inició en el Kenpo, si había sido por presiones familiares o cómo era, y dice que sí, básicamente por la familia, que su padre tenía, en una parte de la familia había sido, lo había presionado mucho para que empezara, pero en el caso de él, les dijo que fueran una vez al año, los hacía ir al estudio. Entonces, si les gustaba, seguían, si no, volvían un año después. Y dice que él empezó a tomarlo en serio recién a los 18, 19 años. Okay. Juan, al maestro Ed Parker yo lo vi en Dragón la vida de Bruce Lee en el año 1993, en esa película. Él representaba a su padre. Pregúntele si él piensa que Bruce Lee y su padre Ed Parker se retroalimentaron dentro de los pensadores que eran de artes marciales entre ellos. Okay, he said do you think Bruce Lee and your father were kind of having a mutual relationship that make them both grow? They had like
I don't know the exact word in English, but they both grow from each other, meeting and exchanging of information? Sure. Or how do you see the relationship of your father with Bruce Lee also, in general? Well, you have to take into consideration their age. Mm. You know, they were in their 20s at the time. You know, Yeah. they were young. Mm-hmm. You look at him now and you see Bruce Lee at his peak. You see my father at his peak. Mm-hmm. But at the time, they were young guys. They were, you know, they were just trying to make it in the world, and they were pioneers. They were the first. So they became good friends and they shared good ideas. But we all have to go back in our 20s and look at our training and how we were. And just, you know, in time they become a big deal, but not at the time. Dice que lo primero hay que tomar en consideración que los dos tenían como 20 años, que eran jóvenes, que era, uno recuerda a Bruce Lee o a Ed Parker en su peak, pero en ese momento cuando se juntaban aún eran jóvenes y aún estaban en camino de. Y claro, obviamente intercambiaron ideas, pero hay que también considerar la edad que tenían, el momento en que estaban. Los dos fueron pioneros, pero en ese momento sí intercambiaron ciertas cosas, pero él señala que hay que ser claros en ver qué edad tenían y no asociarlo con lo que uno entiende como el producto final. Claro. So, how was when you started martial arts? How was the training back then? You had special training. You just went, as you said, to the studio like everybody else. How was the training for you? I didn't want to train unless I got personal attention from my father. He wanted me to just train at the studio, and I didn't want to be with everyone else. I wanted to be, I'm more of a thinker. I wanted to talk about the depth of what he wanted, not just punch, not just, you know, the routine. I wanted to know how to think. And my father said, okay, son, before I teach you how to move, I'm going to teach you how to think. And that's what then I was interested in learning from him. Okay. Entonces le pregunté cómo era el entrenamiento en un comienzo. Si entrenaba con todo el mundo, cómo lo hacía. Y dice que él no quería ir al estudio a entrenar porque también estaba interesado en comprender la parte intelectual del arte, a pensar más que estar solo lanzando los golpes. Entonces quería poder conversar con su padre sobre el arte a medida que iba aprendiendo. Entonces su papá le dijo que bien, que sí, que le iba a enseñar primero a pensar y luego a ejecutar el arte. Entonces a través de eso se fue interiorizando cada vez más también en el Kenpo. Con respecto a eso, Juan, la parte del Kenpo externa que se ve es muy rápido, es muy explosivo, pero la parte interna, ¿cuál es el concepto de parte interna que trabajan ellos? So on that same idea, would you, when we see Kenpo, we see explosive, fast, but would you say there's a inner part of it? What would you say is that part, like the inner or the thinking part of it? It's like saying if you go to school, is all the knowledge on a topic in the school? No. Does the school teach all their knowledge? No. And so that's the way I was, you know, I was with the professor. I was with the mind, and I wanted to know what he didn't teach everyone. I wanted to know the secrets. We all do. We all want to know the secrets. Yeah. I want to know the secrets. I want to know the hidden things. That's what I was interested in, because if you're not intellectually stimulated, that's it. I don't want to do it. And so if you stimulate my mind, my body will follow, and he stimulated it well. Yeah. Was there any secret that you can share? But it will stop being a secret, but you know, he used to say,
never ever discard any information. Keep all information, even if your people don't understand it. Write it down, store it for another time, and in time it'll make sense. In time, things will develop. And I'm now teaching what I was taught in secret. This is what I teach. I teach a different level of self-defense now because I think martial arts has got punching and kicking covered. So what's next? What else do you think about? What else do you want to pursue? Do you want to do the same thing over and over and over again? Or do you want to say, okay, this is good. What's next? Okay, Where please do we go? let me translate. Sure. So lo primero que señala en términos de la parte más interna o la parte más también de pensar, dice, cuando tú vas al colegio, lo que aprendes en el colegio no es necesariamente tu conocimiento. Hay algo más ahí que hace que eso se transforme como en tuyo. Entonces, la materia que te pasan o la cantidad de información que te absorbes no es todo. Hay algo más detrás que hace que eso sea parte tuya. Esa sería como la parte que él considera como que es más interna. Y dice que él quería estar siempre con su papá hablando y comprendiendo porque quería saber los secretos. Entonces, por eso le dije, cuéntenos un secreto, así que es posible, y no deja de ser secreto. Pues. Entonces, dijo que una frase muy importante de su papá era que nunca había que descartar ni rechazar ninguna información. Había que dejarla ahí y eventualmente te podía servir, eventualmente podías comprender algo a través de eso, no rechazar nunca la información. ¿Pregunta si quieres seguir relatando algo más o vas a hablar de una pregunta? Okay. Something else you want to add on that point, or do I go with the next question? What do you want to know? No, I go with the next question. Yeah, it's just if you have something else you want to say about that. So, in terms of the same, go ahead. I think people have to understand in America, in the United States, martial arts is a business, and martial arts is also a science. I'm not a business. I'm in the laboratory. Okay, that's a good. Entonces, para agregar algo más y también para agregar algo que me faltó de la ley anterior. Dice, en Estados Unidos las artes marciales son un negocio y también son una cosa científica. Y dice que él no es un hombre de negocios, que él está en el laboratorio y está trabajando. Y anteriormente también agregó con respecto a lo interno que su búsqueda iba más allá porque siente que las artes marciales tienen cubierta la parte de los golpes y las patadas. O sea, ¿qué más vas a poner tú? Que ahí es donde está su búsqueda interna. Y ahora paso directo a mi pregunta. So, in that sense, when at least to my impression, I might be wrong, so please correct me if I'm wrong. When I see you move, there's clearly a difference. So sure, it's clear. I would say on my way to try to describe that, you're trying to be more efficient of the body structure, yours and the one of the person, and also like body power generation or movement generation, because you see maybe sometimes less punching that you would see normally in Kenpo, but people lose their structure and they fall, and you got good control of their position and the structure. Would you say that that's your deeper understanding? That's your own, that comes from that understanding? I think when you're young, you like to hit. You like to know that what you do makes a difference, that you can hurt somebody, that you can be powerful. The older you get, the more I learned, the less you want to do, the less you want to hurt. I know I can hurt. That's easy. My new goal is how can I be the winner, they be the winner. Does that make sense? Yes. Because I know I can make them lose. That's easy. Yeah. But I don't want to put people in the hospital.
That's easy. That's super easy. But the real power comes from knowing that you can put them in the hospital, but you make them not hurt. You make them think about their actions. You make them feel stupid for their reactions instead of angry for their reactions. Okay. Entonces, le pregunté que su Kenpo se ve muy distinto a lo que uno normalmente entiende por Kenpo, que su control de la estructura y generación del movimiento se ve que es distinto y que tiene muchos menos golpes también de lo que uno espera normalmente cuando uno ve Kenpo. Entonces dice que a medida que uno envejece, cada vez quiere hacer menos. Cuando uno es joven quiere golpear, quiere demostrar que es poderoso, que puede pegarle a todos, pero a medida que va envejeciendo quieres hacer menos, quieres golpear menos, quieres... lo que él dice es que los dos ganen, que para él golpear a alguien, mandarlo al hospital es fácil, pero no tiene sentido. Por lo tanto, quiere que la persona al atacarlo y ver la reacción se sienta frustrado, se sienta estúpido, dice él, y más que enojado se sienta estúpido de atacarlo. Entonces, va buscando esa manera de ejecutar el arte que es acorde a esa manera de pensar que tiene él. Ya no tanto golpes, sino que poder salir de la situación sin dañar a la otra persona y hacer que más o menos que se dé cuenta de que es tonto seguir atacando. Juan, bueno, el Kenpo se caracteriza por concepto que es muy parecido a lo que hacemos nosotros en Jet.2, de poder liberar en este caso y no encerrarlo en una estructura tan cerrada a los practicantes. Por ende, esa libertad de poder, en este caso, sacar algo de la propia persona, hace de que se formaran diferentes líneas de Kenpo. Pregúntale que en este caso, ese concepto hizo que se desunieran, que se separaran más que se unieran en el todo. So he's asking, in Kenpo, you have the freedom to express yourself. So that made that many schools, many people took very, very different ways. Yes. Do you think that at the end that creates a little separation on the Kenpo family, that everyone went different ways? My father did. His students should. Does that make sense? Yes. My father doesn't do Chinese Kenpo. He did his own American Kenpo. Yeah. But Kenpo today shouldn't be Ed Parker's Kenpo. It should be your Kenpo. That's Ed Parker. Ed Parker was about making it your own. Yeah. Bueno, la respuesta fue, si su padre lo hizo, los alumnos también debieran hacerlo. Y se refiere con eso a que su padre se alejó del Kenpo chino y creó su propio American Kenpo. Y por lo tanto, cada uno de sus alumnos no deberían hacer el Kenpo de Ed Parker, deberían hacer el Kenpo propio. Y eso sería hacer el real Kenpo de Ed Parker, hacer lo tuyo y tu propia expresión. Sí, Juan, pero puede pasar también que hay personas que no entiendan esa parte y hagan algo que no tiene nada que ver con el Kenpo, por ejemplo. Well, but he asked again, but that might open the door for people saying that they do Kenpo and they're doing whatever they want. So that's his. Yeah. But yeah. So yeah, and I guess that we either like it or we don't. Yeah. Yeah. Y dice, y eso te puede gustar o no, pero es lo que es, ¿no? Claro. Juan. Yeah. So but that was the case because people liked my dad and they didn't. Yeah. Y dice que es lo mismo porque había gente que le gustaba lo que hacía su papá y otros no. Claro. Entonces, al final, no, aparentemente para él no es relevante más allá de que te guste o no te guste y cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Importante que le sirva. I don't like all the Kenpo I see. Yeah. A que a él no le gusta. I love some of it too. No le gusta todo el Kenpo que ve y a algunos sí le gusta mucho, entonces es lo que es. Life.
Yeah. Go ahead. So, how was how much of the growing process of your father you witnessed? How could you do like a little story line on the time how you see it evolve, or you were already Sure. grown up Sure. when it was done? So how was for you to watch everything as it grew and changed? Excellent question. Thank you. Muy bueno. My father grew up during Pearl Harbor, during the bombing. It was war. It was life and death. So his knowledge was based upon how to survive people being killed in the streets. Hawaii was not a United States. It was a territory. It wasn't USA. It was something else. People were dying. The Japanese were being killed in the streets. Filipinos were being killed in the sugarcane fields. That was his youth. Go ahead and translate that and I'll do the next part. Yeah, thank you. Entonces le pregunté cómo, si nos pudiera hacer él una historia de cómo fue viendo el cambio de su padre y el proceso creativo de su padre. Entonces la primera parte que dice, me dio el tiempo para traducir, es su padre creció en la época de Pearl Harbor, en Hawái. Hawái no era Estados Unidos, en Hawái la gente los mataban en la calle, los japoneses morían en las calles, los filipinos los mataban en los campos de azúcar. Entonces el entorno donde creció su padre era un entorno de guerra, de donde se estaba matando gente. Y eso hay que tomarlo en consideración para lo que viene después. Please continue, thank you. Okay. So when he came to go to college in the United States, he had to teach what he was raised around. He was raised around war. So his material was based upon life and death. But each era, each decade of his life, he evolved it a little bit more legal, a little bit more refined, a little bit more structured for the decade that he lived in. Entonces después cuando vino a Estados Unidos, fue a Estados Unidos a la universidad, empezó a enseñar lo que él traía desde un sistema básicamente para adaptarlo a la guerra, de vida o muerte. Pero a medida que fueron pasando las décadas, durante cada década se iba adecuando más a la legalidad y a la evolución de su arte. Cada vez se iba adaptando más a los tiempos y dejando esa parte un poco más atrás. Please continue. In his day, leap of death, the technique, great technique to use in his day. Today, very bad technique. Entonces, por ejemplo, técnicas como leap of death en su época eran muy, muy buenas de usar, pero hoy en día sería muy, muy mal utilizarlas. So things have to evolve. He evolved every decade. He got smarter every 10 years. Every time, more and more and more. And that's what he wants his legacy to do, is to think, grow. He doesn't want his Kenpo to be the same. He wanted it to be different. So you think it grows until he died? Or you think he reached the top of his own? No, he would have, if he was alive 30 more years, it would have grown 30 more years. Okay. Entonces dice que su padre se hacía más inteligente cada 10 años, y cada 10 años había un cambio, cada 10 años seguía estudiando, seguía modificando, seguía haciendo lo mejor. Yo le pregunté, para complementar esa parte, si es que él cree que su padre había llegado a un techo antes de morir o que todavía seguía avanzando, y dice que si su padre hubiera vivido 30 años más, el Kenpo habría evolucionado 30 años más. Juan, acá en Chile, bueno, conocemos hace bastante tiempo el trabajo del Kenpo porque, de hecho, en los 80 el maestro Parker vino varias veces, lo trajo el maestro Arturo Petit acá en Chile, y uno lo ve como una leyenda del arte marcial, como un revolucionario el maestro Ed Parker. Pregúntale, ¿cuál crees tú que él, maestro Ed Parker, cómo quiso él que lo recordaran? Más que un artista marcial, como una persona, ¿cómo?
Okay, your father was a legend. He's like very among the famous persons on the martial arts. He even was in Chile a couple of times. So how do you think he wanted to be remembered, being such a legend? What do you think was his goal, and maybe even ahead of martial arts? What do you think was his mindset on relation to how people will remember him? Interesting question. It depends on the culture. In Chile, people wanted to be like Ed Parker. Yes. Yeah. I know that. But in America, they want to be like themselves. Hmm. That's both Ed Parker thinking. Yeah. Because Ed Parker wanted to be himself, right? Yeah. But the Latins, they liked Ed Parker because he was a brown man. He wasn't a white man. He wasn't a Chinese man. He was a brown man. Yeah. From Hawaii. That made it easy to follow him. Yeah. In the white man's land, they don't want to be brown. They want to be white. Yeah. 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 Dice que depende un poco de la cultura, cómo la gente recuerda a su padre. En el caso, dice, de Chile o los latinos, había una sensación de pertenencia un poco con él, porque su tono de piel era más bien café y era más cercano tal vez a la imagen de un latino. Entonces la gente quería ser Ed Parker. Y dice, en Estados Unidos, no, en Estados Unidos la gente quería ser su propio Ed Parker, porque no querían ser un hombre, voy a usar las palabras de él, un hombre café en una tierra de blancos. Entonces el blanco quiere ser blanco, pero los que somos más cafecitos queríamos, según él, queríamos ser exactamente él, y teníamos un modelo más cercano, claro, por lo menos en el tema físico uno se podía reconocer más en él. Yeah. So, did you see your father? I'm interested a little bit, before going into your vision. I'm a little interested in how it was created. Your father was like, when you say he studied, he would go and read books and then train. He would exchange with other people. How was the study of your father? What consists your father studying martial arts and creating? How was his process of creating and thinking? He loved everything. Loved to read. Loved to watch videos. Loved to watch films. He would go to Chinatown in San Francisco, and he would pay the people $5 to do the tiger and crane for him. He didn't care about other arts. He wanted to know about the martial artists. How do they think? What do they do? What are the traditions? What works? What doesn't work? He was a scientist. He's constantly, he never got bored. Learn from anybody, everything, any art, anything, even if you learn what not to do. Yeah. So for process of testing, did they do sparring? How do he test and put everything together? Everything. Okay. If you sparred, he wanted to see how you sparred. If you did forms, he wanted to see how you did forms. What was their skill and how could he absorb it? Okay, thank you. Le pregunté cómo fue el proceso creativo de su padre. Antes de que nos también enfoquemos un poco más en él, le pregunté cómo era, para más o menos comprender el proceso de cómo se creó esto. Y dice que su padre quería aprender de todo, ver libros, ver videos, ver películas, que iba al barrio chino en San Francisco y le pagaba a la gente para que le mostrara las formas. Si le pregunté cómo lo testeaba después, si hacían sparring, dice que, bueno, si hacían sparring, también quería mirar a la gente haciendo sparring, también quería ver a la gente, si hacía sparring quería verlo, si hacía forma quería verlo. Incluso no siempre porque vas a aprender algo de ahí, vas a aprender algo para hacer, sino también puede que aprendas algo que no hacer. Entonces,
su manera de aprender y de estudiar era absorber lo más posible de todo lo que pudiera tener contacto. Oye, Juan, con respecto a, bueno, para que nos pasemos netamente a preguntarle, en este caso, su persona, más que, bueno, la figura de su padre es muy grande, pero ¿qué es lo que de su padre él transmite? Por ejemplo, hay cosas que dicen, no, esto lo tengo de mi padre me heredó esto y yo lo transmito a las personas. ¿Qué es lo que tiene él de esa parte? What do you think is in you and your Kenpo that you still passing that is from your father, that when you do it, you say, this is from my father, he did that, I do this. And when you teach, you say, this is from my father. My father always, his big lesson with me was taught me how to think. He taught me to be a progressive thinker, not a traditional thinker. Hated tradition. Must be progressive. And I think like him. I just don't move like him. Yeah. Su padre le enseñó a ser un pensador, no un no tradicionalista, sino que pensar y hacer las cosas. Por lo tanto, lo que él cree que tiene de su padre es que piensa como su padre. No se mueve como su padre, pero piensa como su padre.